So, you have some money to invest and you love Spain. What do? A quick research on Idealista, a look on some forums, and a few easy calculations may give you a hint. Buy an apartment in Torrevieja. I mean, just look at this. I looked at a few apartments in the center, and the first thing you see, the prices. Look at the prices. Okay, calm down. Let me show you one that I liked. 61k, 51 meters square, 4th floor with a lift. This apartment is 5 minutes from the sea, and as you could see on the map, it's right next to the center, so the location is great. Plus, it has a balcony and air conditioning. When we look at the photos, we see that, okay, it's not the most modern place in the world, and by the way, this is what you will see in 90% of apartments in Torrevieja. Granny-style interiors is what's trending here. But that's fixable. All you need is one good trip to IKEA, a friend with a feel for interior design, and a few €1,000. Easy peasy, lemon squeezy. What would be a bigger problem here is if things didn't work properly. And the kitchen and the bathroom should be your focus here. From the photos, they look perfectly functional, but sadly, most of the time you gotta go there in person to uncover what's wrong with the place. However, I'm not a very observant person by nature, and I also tend to be overly optimistic, so if you're anything like me, just try to make friends with local architects. Buy them a drink, get them out for dinner, let them talk, see what they have to say. It's not good. Okay, let's quickly look at our return on investment. Before I do this, I just want to say that this is a rough estimation and one I totally made up for my own purposes. There are better and more precise ways of calculating your potential returns on investment for sure. Just Google them and use them. But this is my way. So this place is up for 61k. My assumption here is that I can pay exactly this price, including all the taxes. So I won't add anything to this number, I'll just leave it as is. And here's why. You can generally bring the selling price down by 10%, especially now when the real estate market is slowing down. And if someone wants to sell, there's gonna be less buyers, so they're gonna have to bring their price down if they really want to sell. So 61 minus 6.1, let's make it 6 for easy calculation, that's 55k. But then you have to pay 10% tax and 1.5% legal tax and notary, which is around 0.5%. And that gives you 12% that you'll have to pay, which equals to 61.6k for this apartment in total. Taxes and legal fees included. And that's basically the same as the original selling price, as you can see. So I'll just leave it as is. Now let's say we want to make this place look awesome. This is an optional step, but we want to raise its value on the market, really make that trip to IKEA count. I'll add a budget of 9k for interior design to it. So overall we'll pay 70k. Are you still with me? Good. By the way, I just saw that this apartment had a terrace and it looks like this. Now let's have a look at how much you could rent this apartment for. With Idealista, it's really cool because you can define the area you're interested in. Our apartment is somewhere around here, but I didn't find any one-bedroom apartments in that area for rent, which is fine. I'll just move a couple hundred meters this way, and that should be a similarly valued location because, as you can see, it's also just on the border of the center. And trust me, I know what I'm talking about. On another note, it's interesting to see that there are not that many apartments for rent. So let's look at these two apartments here. This one is slightly bigger, 60 meters square. Nice terrace, furnished, okay-ish design. Not to brag, but with our 9k we can make it look better than that. The other apartment is also 60 meters square. Looks really nice and cozy and nothing we couldn't do with ours. So I'd say that just because our apartment is a bit smaller, let's stay on the safe side and say that we could rent it out for 600 per month. The way you calculate your yield is you take your yearly rent, so that would be 600 times 12, because that's how many months there are in a year, and you get 7,200. But also, let's take out the taxes, because I want to know what goes straight into my pocket. So subtract 20% and I get 5,760. Now you divide that number by your total investment.
And now I'm thinking maybe that 9,000 for interior design was a bit of an overkill, but even with extravagant spending habits and subtracting all the fees and taxes that you'll have to pay, you get a nice and chunky 8.2% yield on your investment. Actually, this sounds a bit too good to be true, so I decided to go to Torrevieja, check out some apartments, talk to some people, and figure out where's the catch. Torrevieja is a pretty young town for European standards, and ironically enough, it caters to pretty old people. Only 200 years ago, Torrevieja was just an ancient guard tower and not much more. That's also how it got its name. Then the salt production industry opened there and Torrevieja grew into a town. And it never really stopped growing. At least until 2013, that is. From this point onwards, the expats started leaving the place. Especially the British. But why? It wasn't the Brexit, because that's what I thought, and then I googled it and I found out that the Brexit referendum only happened in 2016, a full 3 years after people started moving out of Torrevieja. So what was it? We'll come back to that question soon. The population decline continued until 2019, when the population bottomed at 83,000, but from that point on, more and more people started moving in again. But this time, different nationalities took the lead. It was mainly Ukrainians and Russians that started moving in, and these two nationalities, together with the British, now form the biggest expat communities in town. I read some comments on the internet that said that Torrevieja is now dominated by the Russian mafia. It's breathtaking to see the difference of opinions between what the Spanish part of the internet has to say about Torrevieja and the English part of the internet has to say about Torrevieja. When you Google something like what's it like to live in Torrevieja, you'll see hundreds of articles about how amazing life in Torrevieja is. You'll read about the awesome microclimate with only 2 rain days a month and the mildest winters ever in Spain, welcoming community where expats mingle effortlessly with the locals, cheap properties, affordable way of living, a dream. But then you write the same thing in Spanish and visit some forums and you see something else. Especially from a few years back, it seems that Torrevieja was associated with criminality and crisis. People calling Torrevieja a third world country, a no-go zone, an area to skip. But also, when you look at some older forums for expats, they too didn't have the best opinions about Torrevieja. A city without laws, mass tourism, low-quality apartments, insecurity, immigration, a graveyard for elephants. If you're a Russian mafia and an old person, this place is for you. Is this why the British fled Torrevieja? They were scared of the Russians. To sum up, there's a lot of bad-mouthing going on about Torrevieja, especially from the Spanish, but if you go far enough in time, even the expat community didn't have the best things to say about Torrevieja. But are these claims supported by facts? And do they still hold true today? That's what I want to find out. But before I do, a couple more stats. Year by year, the population is getting older here, which is usually not the best sign when you want to invest in a property. From 2011, every year more people die in Torrevieja than are born, and the most represented age group is between 45 to 59. The population is dying out, which means no new businesses are starting here, the economical growth stagnates, and so on. Based on this, it would seem like a horrible idea to invest, but we have to remember that from what we've seen so far, Torrevieja is specific for its retiree tourism. Another red flag would be the gross income of the town, which ranks pretty low on the national level, around 20,000 euros a year, while the better performing municipalities in Spain reach almost 4 times as much. But seeing that half of the population today are expats,
It's really hard to tell what the actual gross income of the city is. Looking at the rent prices in the center of the city, as well as the provenance and the average age of the expats, I think it's safe to say that the average gross income of the international community here is a tad higher than the one of the locals, which may be another reason for that opinion gap between the Spanish and the expats about living in the city. It's actually really hard to assess the actual economic viability of Torrevieja. First, you don't really know how many expats actually live here. Around 50,000 are officially living here, but unofficially, that's really hard to tell. And these expats, chances are that they work either online or for different countries. I talked to a Norwegian family living here, and they told me that it's common practice among the Scandinavian families that one member of the family goes and travels to work to Norway, for example, for 2 weeks and then comes back for the other 2. And that single paycheck is more than enough to feed the whole family living here. We arrived to Torrevieja by bus from Alicante, and the first thing I saw as we were entering the town was a billboard in English that said, "We ride wheels for British expats for 99 euros. How one phrase can say so much about a city before you even enter it. Then we went to soak up the atmosphere in the streets. At the end of September, the town's nightlife looks like a perpetual fanfare with African men selling Chinese products to a bunch of retired people who are having the time of their lives. We even spotted what could potentially be the most profitable career opportunity for young people in Torrevieja. I wanted to meet some expats, so I joined all the expats Torrevieja groups in all the languages I speak on Facebook, and I discovered that there is a bar only for French-speaking people in Torrevieja. Obviously, we had to go there. And when we arrived, the drink lady greeted us with "Bonjour, comment allez-vous?" And we knew we were in the right place. This lady was actually nice enough and accepted my offer to do an interview. So here it goes. Alors, Neige. Neige. Tu viens d'où? De France. Moi, je suis française. De quelle partie? De Paris. Ah, d'accord. Et tu habites à Torrevieja depuis... Depuis le 28 novembre 2019, exactement. D'accord. Alors, ça fait genre 4 ans? Ouais. Au mois de novembre, ça va faire 4 ans. Et comment tu as décidé de venir ici? En fait, à la base, je suis venue pour Alicante. Parce qu'à Alicante, il y a le lycée français. Et comme j'ai 3 enfants, je voulais mettre mes enfants au lycée français. Sauf que je suis arrivée le moment où il n'y avait pas de logement. Alors, je cherchais à droite, à gauche, je n'ai pas trouvé. Ben, du coup, on a cherché ici, on a dit c'est une demi-heure, 45 minutes, c'est pas grave. Et du coup, comme on est venu ici, on a trouvé le logement, on n'est plus parti. On est resté ici. Du coup, mes enfants, ils n'ont pas été à le lycée français et ils ont été directement dans une école espagnole. Ok. Ils ne parlaient même pas un mot en espagnol, mais ils étaient dedans. Et ça s'est bien passé du coup? Très bien passé. Bon, en fait, ils sont entrés 2 mois et après il y avait le Covid. Alors on est resté 3 mois enfermés. Du coup, ils prenaient l'école par Internet. Ils parlaient avec leur maîtresse et leur maître par Internet. Ils ont fait toute l'année 2020 comme ça par Internet jusqu'au mois de juin. Okay. Maintenant, ils sont bilingues, parlent autant espagnol que français. D'accord. Et du coup, mais du coup, pourquoi tu as décidé de ne pas repartir, par exemple, en Alicante? Parce que quand je suis arrivée, j'ai trouvé le logement ici. Moi, je suis venue en Espagne pour faire un projet. Moi, je suis de la restauration. Je suis un chef de cuisine. Et j'ai ouvert mon restaurant 12 jours avant le Covid. J'ai fait 2 mois de travaux. Et du coup, comme je suis venue en Torrevieja, j'ai trouvé le logement ici. Ben, j'ai dit, j'adore la ville et tout ça. C'est une petite ville familiale et tout ça. Ben, du coup, j'ai dit, pourquoi je ne fais pas mon projet ici ou il est à Alicante? Pourquoi j'avais décidé à Alicante avant? Parce qu'il y a beaucoup de Français.
Alors du coup, j'ai dit, bah, ici aussi, c'est pas mal, c'est une petite ville, familiale et tout ça. J'ai ouvert mon projet, 12 jours, il y avait le Covid, et ça a chuté. J'ai pas fait faillite, mais j'ai pas continué. J'ai fait 6 mois après, je vois ça marchait pas, j'ai arrêté. Et du coup, maintenant, tu travailles à Papa's Bar. Oui. Et est-ce que tu peux me dire un peu plus de ce bar? C'est un bar chouette, un bar pour faire des amis, pour rencontrer des gens, tout ça. C'est chouette. Ouais. C'était vraiment intéressant parce que nous, quand on est arrivé dans ce bar il y a quelques jours, and then my mics ran out of battery, so I lost all the audio for the following 30 minutes of our conversation. But if I had to sum it up, it would basically be this. Nej likes living in Torrevieja. She likes the simplicity and ease of doing things, starting projects, and meeting people here. But like many others who ended up moving to Torrevieja, she never really planned on doing that. Spain, yes. Alicante, yes. Torrevieja, no. That came out of nowhere. Coincidence. But in a peculiar way, Torrevieja grows on you. That's what I heard many people say when I asked them why they ended up staying. You come here by accident and sure, it's nice weather and life is cheap and there's the sea, but it's nothing special of a place, really. Especially if you look at all the beautiful places Spain has to offer. But for some reason, you don't really feel like leaving. And just like Nej, you don't. The first apartment we saw was in El Molino neighborhood. And I soon realized why apartments in this area had the lowest selling prices in town. Remember that immigration problem people talked about on those Spanish forums? When we entered this neighborhood, there were suddenly no Spanish people around. As I did my further research and talked with the locals and property managers, they all told me to avoid this area because 1, it's not very safe, and 2, it's kind of far from city center and the beach as well. With every apartment we visited, I always asked how much that apartment would rent for. And soon enough, I realized that there was a huge difference between what Idealista advertised and what the real estate agents told me. Basically, rent prices you find on Idealista are for some reason way too high compared to what the apartments actually rent out for in the long term. It happened to me a few times that I saw an apartment that was up for rent for 600 euros on Idealista, and then visiting that same kind of apartment only to be told that it's being rented for 400 or less. This rent problem was an important one, and so I decided to dig deeper. And many property managers actually told me that indeed, renting out long term is not nearly as profitable as renting short term, and it can be quite dangerous as well. I found out that squatting is a common problem in Spain, and that's because the Spanish law protects the squatters and makes things harder for the apartment owners when they want to kick the squatters out of their own house. It may sound crazy, but under the Spanish law, if your property is occupied by squatters, you are forbidden to change the locks, threaten, intimidate, or attack occupants, block access to the house while the occupants are away. And if you do one of those, you can be charged with stuff. So everything has to go through the court, and that process is long. It takes usually like at least a few months or even years to finish. I even met this girl in Santa Pola. She was actually my Airbnb host there. And so I started asking her like, how did you get into this? And she said, well, I used to rent this apartment long term, but then the renters stopped paying and it took ages to evict them, and once they finally left, I had to pay for a year's worth of electricity and water bills that they didn't pay. So never again. And because of this girl I met in Santa Pola, I started looking into short-term rentals in Torrevieja. I talked with a lot of property management agencies in Torrevieja that take care of your short-term rentals, and I met with 3 of them. What follows is a conversation with the one that I liked the most. Okay, José Manuel. José Manuel. Pues dime,
¿De dónde eres? Yo soy de Madrid. ¿Y estás viviendo aquí? Estoy viviendo aquí en Torrevieja por el negocio de las casas vacacionales. Llegamos aquí hace 8 meses más o menos, principios del año pasado, bueno, de este año. Y bueno, la verdad que muy contento cómo está escalando el negocio de rápido y lo bien que está funcionando todo. Vale, ¿me puedes decir un poco más de cómo funciona el negocio? ¿Estáis manejando las propiedades para el vacacional? Sí. Ahora mismo estamos manejando vacacionales. Tenemos activas 25 casas, pero tenemos cerradas alrededor de 60, 70. Lo que pasa es que muchas están en proceso de licencia, proceso de setup. Las licencias actualmente están tardando más o menos 3-4 meses en darlas. Entonces, 3-4 meses. Me han dicho que es como un año. No, aquí en Torrevieja son 3-4 meses. Mi pregunta es, ¿por qué tú crees que en Torrevieja los precios de los pisos están tan bajos comparado a los demás sitios en Costa Blanca? Para empezar, considero que Torrevieja, bueno, no es que lo considere, Torrevieja es la ciudad con más compraventas de toda España, o sea, ya no de Alicante, de toda España. Además, tienes una cosa muy muy importante en Torrevieja, que es que tenemos el núcleo de suecos más grande de todos. O sea, hay una cantidad de suecos aquí en Torrevieja que es brutal. Para que te hagas una idea, esto te lo digo porque tengo bastantes amigos, como has visto aquí en Torrevieja está lleno de inmobiliarias, tengo bastantes amigos que trabajan en inmobiliarias, tengo bastantes amigos que son abogados y que se dedican a temas de compra-venta y yo siempre les he preguntado, y les digo, oye, pero ahora que los tipos de interés acaban de subir y que el precio del dinero es más caro, se tiene que ralentizar, ¿no?, el tema de que la gente compre casas, porque ya no te da, o sea, es más difícil acceder a un crédito, ¿no? Dicen que no, que aquí el problema sería que bajase la corona sueca. En el momento que baja la corona sueca es cuando baja la compra y la venta. Vale. Estamos aquí en un mercado que es un poco fuera de lo típico de cómo funciona el mercado en el resto de España. ¿Por qué? Porque aquí no depende tanto del mercado español, sino de mercados externos. Si tú tenías que hacer una inversión aquí en Torrevieja para el vacacional, ¿dónde comprarías? ¿En qué barrio? Yo te diría que más que por barrio me fijaría por el piso en sí. Ok. Es decir, es mucho más válido tener un piso con vistas al mar o cerca de la playa, en un sitio accesible, que realmente el barrio en sí, ¿vale? Vale. De hecho, lo que tienes que tener muy en cuenta es que cuanto más te vayas a alejar del núcleo de una ciudad, va a ser mucho más estacional. Ok. Entonces, si aquí en Torrevieja, si te vas al centro, puede que haya sitios que igual sean un poco más cutres, no sean tan vacacionales, por así decirlo, pero sí que puedes tener más acceso todo el año de gente que vaya a venir aquí, ya sea pues gente que tenga trabajos aquí, que tenga que venir por un trabajo de empresa y que necesite estar 2 días, al final eso lo paga la empresa normalmente, entonces tampoco se van a poner a mirar si es un poco más caro, un poco más barato. También el tema de que aquí en Torrevieja no hay hoteles. Vale. Entonces, pues eso también es otro punto a favor a nivel de la estacionalidad, ¿no? De que eso reduce la estacionalidad porque vas a tener gente que va a necesitar quedarse aquí por trabajo, porque al final Cabo es una ciudad de 200.000 personas. Vale. Esto tiene movimiento también en invierno, ¿no? En el momento en el que nos alejamos un poquito, nos vamos a la Mata por el norte o nos vamos al sur, a la zona de Orihuela Costa, se hace completamente estacional. En el sentido de que cuando vas a alquilar, pues en verano, con mucha Semana Santa, pues algún long weekend que por lo que sea mucho sol y ya te lo lleven anunciando tiempo, pero es muchísimo más estacional. Vale, entonces tú estarías mirando por todas esas zonas. Yo lo miraría todo, porque que sea más estacional no quiere decir que tenga menos rentabilidad, quiere decir que la rentabilidad la concentras en esos meses. Y en cuanto a tipo del piso, en cuanto a tipo del piso, te recomiendo siempre que vayas a un piso más pequeño. Es decir, siempre es mejor que compres 2 pisos más pequeños antes que uno más grande. ¿Por qué? Porque siempre... ¿Es un documental o algo? Sí, estoy haciendo un vídeo sobre Torrevieja. Torrevieja sí está muy bien porque hay fiestas, sobre todo hay mucha fiesta y bares muy buenos, sitios muy buenos, ahora todo muy caro, está bien, pero hay sitios mejores. Pero en Torrevieja hay mucha inmigración.
También hay que decir el cambio que ha pegado Torrevieja desde hace 6 o 7 años hasta ahora es brutal. Toda la parte del puerto, toda la parte de los garitos, toda la... Pero eso ha cambiado. Eso, es que ¿sabes qué pasa con Torrevieja? Eso Que era hace 15 años, cuando yo llegué aquí, cuando yo era pequeño, pues cuando yo tenía 12, 13 años y pues hace un poco menos de 20 años vinimos aquí y esto era increíble, toda esa parte estaba súper bien. Yo me acuerdo del puerto, hacíamos botellones, que es cuando se junta la gente joven a beber en el puerto. Sí. Todo el mundo se quería, todo era súper tal y de repente llegó un momento en el que se puso fatal la cosa y había atracos. ¿Atracos? ¿Qué? Si la gente se salía de allí, si salías de trabajar casi a las 6 de la mañana, si los bares se cerraban a las 5 de la mañana. Atracos de que había gente peligrosa, se empezó a llenar de gente peligrosa, no era seguro, te podían robar. Mucho marroquí que roban. Y ahora ha cambiado completamente. ¿Cuándo era eso? Hace 7, 8 años estaba fatal. Vale. Ahora el cambio, yo te lo digo porque yo decidí dejar de venir a Torrevieja, o sea, a mí no me gustaba nada, dejé de venir a Torrevieja hasta hace 2 o 3 años que volví y dije, oye, pues mira, se ha calmado un poco. Se ha calmado, está mejorando un montón. Ahora cuando van a hacer todas las obras del paseo, van a hacer el paseo que va a llegar hasta la parte de la acequia. Todo eso va a ser una locura, o sea, eso todo le va a dar una calidad. Lo que mancha allí mucho son los moros, que se ponen a vender, te engañan mucho a los guiris. Claro, los guiris también pues dejan de ir a la zona, dejan de ir a esa zona. Les engañan, les roban la cartera. Sí, de verdad. ¿Aquí? Los moros, sí, de Morocco. Te roban, eso es como yo te empiezo a entretener. Yo por detrás te vais a robar. Parecen majos, sí, tal. Y te viene uno y te roba la cartera por detrás. Sí. No he visto esa cosa. Es que ha cambiado mucho. Vale. Yo vivo ahí arriba en el molino, eso es la peor zona. Estoy a ver si encuentro algún piso por ahí, pero es que no hay manera de cambiarme porque no hay pisos y está lanzado de precio. No hay manera. Allá arriba, esto es una colonia, eso es Marruecos por lo menos. Sí, he visto el molino. Eso, tú que visitas Marruecos, vete al molino. ¿Pero crees que está mejorando la cosa en Torrevieja o no está? A ver, mejorando mejora, pero si viene esa gente no mejora. ¿Qué quieres que te diga? Es que también estamos hablando de zonas. Todas las ciudades tienen sus zonas, ¿vale? Eso es el molino, claro, ¿no? Ese es el molino. Toda la zona de aquí para allá, de Torrevieja, está increíble, no te va a pasar absolutamente nada. Está todo nuevo, está todo bien en cámaras, está todo bien. A un barrio gitano, pues igual. Claro. Si te subes para allí sola por la noche, yo no lo haría. Vale. No. Bueno, ¿dónde hemos acabado? Borrar. Si tú tienes un presupuesto de 100.000 por ahí, tú mirarías como... Miraría 2 casas. Estábamos hablando antes, justo nos hemos quedado en el tema de qué tipo de piso compraría yo. Es mucho más sencillo siempre llenar pisos más pequeños que llenar pisos grandes. Vale. Siempre. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver a qué grupos vas a acceder con cada piso, ¿no? ¿Cuál es tu buyer persona? Que es lo que se dice en marketing. Tú si tienes un piso para 2 o 4 personas, hablamos de un estudio que es una habitación, una cama y otro sofá cama, estamos hablando de que puedes acceder tanto a parejas, que es la mayoría de gente que viaja con su novia o con su mujer, o también puedes acceder a familias pequeñas, una pareja con un hijo. También puedes acceder a dos parejas que quieran algo barato, irse los dos y que quieran, bueno, pues uno se queda con la habitación y otro con el saloncito, duermen ahí y lo que quieren es algo barato. Entonces, si lo alquilas a 100 euros, por ejemplo, un estudio de esos, estamos hablando de que son 25 euros cada persona por noche. Por persona, ridículo, se puede pagar muy fácil, no es ningún problema. Vale, si te vas a casas más grandes es más difícil de pagar. También estás accediendo a grupos más grandes. Si tú tienes una casa de 2 habitaciones ya estás accediendo o a grupos de 4 o a grupos de 6, pero no estás accediendo a los grupos de 2 personas, que es lo que más va a haber. Es más fácil entonces llenarlos de grupos de 2 y de 4, no llenarlos de 6. Entonces, simplemente con eso, yo te recomendaría 1000 veces comprar 2 pisitos pequeños. Está bien. Claro. Es que Entonces, ¿tú crees que Torrevieja cuánto potencial tiene de inversión? Torrevieja tiene un potencial muy grande, yo creo. ¿Por qué? Porque aparte de todas las renovaciones que están haciendo, todos los proyectos que hay, o sea, yo te lo digo porque además yo estoy muy metido en el tema de los... El de puerto. Todo lo del puerto, eso va a ser una pasada, cómo lo van a unir, todo. Ajá. O sea, al final es unificar toda la zona de Torrevieja, hacer un paseo agradable para que la gente vaya, crear más comercio, crear más zonas. Eso sumado al tema de lo que te comentaba, que es la ciudad con más compraventas de casa. Es fácil deshacerte de algo si no lo quieres. O sea, eso es una cosa mega importante. El poder hacer líquido un activo fácil es algo que tienes que tener en mente. ¿Ese siempre ha sido así o no sabes en Torrevieja? O sea, ha sido siempre una ciudad con mucha compraventa. Lo que no sé es hasta qué punto ha sido con tanta como ahora.
pasa? Que ahora lo que es lo que te comentaba, ahora lo que están comprando mucho son suecos, por lo que no importa tanto cómo está funcionando en España la economía, sino cómo es un mercado paralelo, o sea que depende más de los mercados externos que del mismo mercado español. En cuanto a la vida aquí en Torrevieja, ¿a ti cómo te gusta por el momento? Porque no estás aquí desde hace mucho Pero tiempo. llevo ya aquí bastante, o sea que sí que te puedo decir. 8 meses. Sí, bueno, pero ya Bueno, dime. he tenido tiempo, ¿no?, de ver un poco. Ok. A mí me gusta mucho, hay un montón de restaurantes de gastronomía súper buena y la calidad de vida aquí nada que ver con Madrid, por ejemplo. Aquí todo está muy accesible, muy fácil, no tienes que necesitas coches, si no quieres, o sea. Sí. Pues mola mucho más, estás cerca de todo. Normalmente yo las reuniones que tengo aquí estoy a 5 o 10 minutos máximo caminando, no... Sí, está guay eso. No es como Madrid, que siempre tengo que coger el coche media hora, otra media hora de vuelta, buscar aparcamiento, No, nada que ver. Es una vida mucho más calmada, mucho más relajada, mucho más guay. ¿Y durante el invierno no te aburres? Bueno, yo es que... Tú trabajas mucho, ¿no? Pero, ¿cuentas de quedarte aquí en Torrevieja? ¿Por qué? Que el negocio va muy bien y me gusta y tengo aquí amigos, yo aquí he veraneado de pequeño toda la vida y tengo bastantes amigos que quiero mucho y no sé, no me gusta Madrid. Yo nunca he vivido en Madrid, yo he vivido 4 años en Canadá, he vivido por toda Europa, he vivido en Italia y la verdad es que no me gusta Madrid. Entonces, tú te has movido por toda la Europa, has vivido en múltiples sitios y has decidido de quedarte aquí en Torrevieja. Al principio fue un poco por la facilidad que tuve para venir y todo, luego también el tema de que ha sido bastante... O sea, no te diría sencillo, pero al final igual la competencia aquí no es tan alta como en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces ha sido posicionarme mucho mejor que mis competidores, Sí. ha sido bastante más fácil. ¿Me puedes decir un poco más de ello, cómo lo hacéis? Toda la plataforma, cómo la hemos organizado, es una pasada, o sea, tanto las velocidades de carga para todo, o sea, es como muy intuitivo todo. Por ejemplo, todos los alojamientos que tenemos están en tiempo real, sincronizados con Booking, Ajá, con vale. Airbnb, con todas estas plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu piso te lo alquilan a través de Booking, automáticamente se va a bloquear en el resto de canales. Todo eso Está guay. todo eso lo he creado yo, no es una herramienta que yo haya alquilado, Vale. por así decirlo. Entonces está hecho ad hoc como yo quiero que se haga. Ok. Tú tienes un background en marketing digital. Tengo background en marketing digital, tengo 10 años de background de experiencia en compañías top de marketing digital. ¿Y cobráis 15%? Más IVA, que para mí me parece impensable de las agencias que he visto. Por eso te digo, ¿por qué? Porque al final todo lo tenemos mucho más automatizado, yo no necesito tanta gente para gestionar todo. Sois solo 2, Para ¿verdad? la gestión sí, pero también contamos con un montón de empresas que nos ayudan, de colaboradores, contamos con un montón de chicas de la limpieza, de empleadas que nos ayudan, o sea, somos 2 gestores. Por ahora, porque probablemente en verano vamos a necesitar ampliar. Pero vale. igualmente, a lo mejor otras empresas para cada, no sé, ponle 10 casas necesitan 2 personas y a lo mejor yo necesito 2 personas cada 20 o 30. Porque está todo mucho más Automatizado. todo o sea, y también el tema de lo que hablábamos de la transparencia, ¿no? De que tú a través de mi portal vas a poder ver absolutamente todo en tiempo real, todas las reservas que te van entrando, todo, tú vas a tener una completa visión sobre cómo funciona tu piso, cómo está yendo, oye, mira, tengo aquí estos 4 días libres, me los quiero reservar, todo, puedes hacer absolutamente todo, y eso da mucha seguridad, vas a ver, oye, que llevo 2 semanas y he facturado 1.500 o 2.000 euros, esos 1.500 euros, 400 son de limpieza. Y después la comisión de José son 100 y la comisión de Booking son otros 100. Vale. Me quedan 800. Lo veo todo, no hay nada escondido. No hay nada escondido, lo estás viendo constantemente todo, no hay ninguna forma en la que yo pueda engañarte, que lo que quiero es que puedas ver que hay una confianza completa, ¿no? Que no pueda yo hacer aquí nada raro, ¿no? Es lo que al final la mayoría de mis clientes no están aquí para controlarlo. Claro. Yo quiero que se fíen, que vean que las cosas van Sí, bien. sí, eso es muy importante porque mucha gente no vive acá, ¿no? Claro, sabes, tú estás en Eslovaquia y es lo que te comentaba antes. Tú imagínate, si yo podría intentar, pues o sea, no es que, ¿sabes? Pero que, pues mira, ahora como no está y no se va a enterar, pues estos tíos que me han dicho que me pagan en efectivo, si los meto en la casa, pues no, porque tú sabes precisamente, vas a ver las reservas que te van entrando, vas a ver todo en tiempo real, ¿no?
hay escapatoria por ahí. In case you want to do short-term rental with your property on Costa Blanca, I would definitely recommend working with this agency. Among all the agencies I had the chance to talk with, I think this one is the most trustworthy, professional, and the cheapest one. And in case you're wondering, here are my reasons. The best way I found to do like a quick analysis is with a site called All the Rooms. I would show you more, but my membership just ran out. But basically, what this All the Rooms proposes you is that you pick an area, let's say like Torrevieja, that's what I picked, and you pay like 20 euros a month, and it gives you, god damn it. It tells you things like occupancy rates and revenues for every single listing on Airbnb. Obviously we cannot see it now because my membership ran out, but trust me, okay, while I had my membership, I did a little analysis here, very simple one, where I listed like different properties on Airbnb with like a bunch of data, like how many people sleep in that property, what is the occupancy rate, what is the average daily rate, and then I calculated like yearly gross income, from which then I calculated like the yearly net income. But bear in mind, this is like a very rough calculation just to like give you a hint, give you an idea. And basically, if you're interested like how I calculated that, I just took off of this price, the yearly gross, I took off the 15% for property management company, another 20% for Airbnb and booking. It's most likely it's like less than 20%. I know that for sure, Airbnb. But just to be on the safe side, I took off 20%, took off 5% for repairs, and out of all that, I took off 19% for the Spanish taxes. And what you get is like 5,000, which like if you look at these numbers here, the net yearly income is roughly like 50% of your yearly gross income. So that's just for like future reference if you want to like do a quick calculation. So I was looking at like different areas in the city center and around the city center, and then I compared these with like very similar apartments in that area that are for sale. I also have added like links for Idealista where it's advertised, and basically what I found was that the best performing properties are in the locations that are around the central beaches. So like Playa del Cura, Playa de los Locos, Calle Galeon is like in between the two, I'll show you on the map, and also in La Mata beach, which is like 5 kilometers away from Torrevieja. This is a really cool place for people who want to be outside of the city and maybe want to have like a vacation home where there's like a bunch of people in the summer but then like no one in the winter. Let me show you on the map. So basically we're talking here. So this is the center over here of Torrevieja. This is Playa del Cura, which is considered like the central beach. That's a good place to buy. Then Playa de los Locos is a good place to buy as well. It's here. And then something in between. Let me tell you something. I'm not an expert. Truth be told, I'm just helping my dad to buy an apartment in Spain. But that being said, let me try my best. After spending 10 days in Torrevieja, do I think this is a city without laws? No. Is there mass tourism? Yes. Low quality apartments? No. Insecurity when walking down the streets? Not at all. Immigration? Some places yes. Is the problem? No. Are the British afraid of the Russians? Let's not go there. Torrevieja is not a beautiful city to live in. In fact, it could objectively be the ugliest town on the whole of Costa Blanca. Personally, I would describe it as a low-cost version of Benidorm, which is like the Spanish Las Vegas. But it can be described in many other ways. As a place where retired Englishmen, Scandinavians and Russians wait around to die while making the best of it. A place where people under 60 only end up by accident, and a place that's really easy to make fun of. But as an investment, it's not a bad place, actually. Torrevieja is one of the last few tourist destinations on the Spanish coast that has no restrictions when it comes to getting the tourist license. Overall rentability is high because
Most apartments are short-term rentals. Long-term rents are a risk and also less profitable than short-term, so not a lot of people want to do it on the Costa Blanca in general. No hay manera de cambiarme porque no hay pisos. This leads to the fact that long-term rental contracts are hard to find in Torrevieja, and the demand is probably higher than the offer. Nearest airport is Alicante, which is 1 hour by bus. But Torrevieja is also close to other big cities such as Elche, Murcia or Cartagena, and you'll be in Madrid in 4 hours by bus. However, there is no train station, and the bus to Alicante can sometimes take even like 2 hours depending on the traffic. Trust me, I lived that. You have international schools, so many actually. Norwegian, English, Finnish, and there are also new Spanish schools being built right now. The town hall is now building 2 new educational centers in Torrevieja and investing almost 26 million euros for that to happen. Talking about investments, the new port is being built right now for 19 million euros. The city also plans to build 18 new skyscrapers and many new homes in La Mata. But what does it mean? On one hand, all of this construction is good news because it suggests that there is a lot of demand for new apartments and hotels in Torrevieja. But at the same time, it foretells a future problem of supply and demand. Because when you're looking at places to invest, you always want the demand to be higher than supply. But with all of this construction going on in Torrevieja right now, you may start wondering, isn't there going to be like too much supply later on? And I think that the chances are high. And when that happens, the prices will go down. And actually there's a bunch of other indicators that suggest that the prices will in fact go down. Basically, like almost anywhere, the prices will fall soon as interest rates will rise and the living in the next few years will be more expensive as inflation will stay high. According to the real estate cycle, we're now in something called the hyper-supply stage. Prices have been growing for years and are soon to reach the top. The real estate market is predicted to start falling after that, and it will be falling for years, reaching the complete bottom sometime in the late 2020s. In short, this is the time to be selling, not buying. It's probably the worst time to buy, to be honest. No, but let's be honest, now is not a good time to buy real estate as investment anywhere. But what if you just really want to invest in real estate now? Then I would say Torrevieja is a good choice. Maybe the best choice if we're talking Costa Blanca region. Especially if you want to hold on to your property for a while. And here's why. The region of Alicante is predicted to be the fastest growing region in the whole of Spain in the coming years. And within Alicante, it's Vega Baja, in other words Torrevieja and its surroundings, that's predicted to grow the most in population within the following decades. So even though there's a lot of construction going on in the area, the projected population growth for the next few decades looks promising. And all of these new schools being built and international schools and new port and commercial zones and hotels, they all suggest that people are investing a lot of money into the area because they see a potential of growth. And that's a good thing. I don't know, I have to ask my dad.